بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن زمون ټاپک دی سمپل پاست ټینس. سمپل پاست ټینس دا استعمالي د هغه کارونو بیانول لپاره کوم چې په یو خاص ټایم کې په تیر شوي زمانه کې شوي وي، په پاست کې یو کار شوی دا کارونه ختم شوي وي او د دې د حال سره تعلق نه وي. مثالونه دي I walked to the park yesterday. زه پرون پارک ته تللی وم. She cooked a delicious meal last night. هغې یو مزیدار ذائقه‌دار خوراک په تېره شوې شپه پخ کړی و. Regular verbs هغه verbs چې هغه په ایډي باندې ختمیږي د هغې سیکنډ فارم او تھرډ فارم په ایډي باندې جوړیږي هغې ته وایي ریګولر verbs. نو زیات verbs چې په سمپل پاست ټینس کې دا په ایډي باندې ختمیږي لکه play played, listen listened. خو irregular verbs هغه verbs دي چې هغه په ایډي باندې د هغې سیکنډ فارم نه جوړیږي لکه go went gone, see saw. نو دا irregular verbs دي. په سمپل پاست ټینس کې با نیگیټیو سنټنسز منفي جملې با څنګه جوړو. د منفي جملې جوړولو لپاره موږ به ډیډ ناٹ استعمالو. او بیا دا یاد ساتئ چې ډیډ ناٹ نه پس به موږ بیس فارم اف د ورب استعمالو، یعنی فرست فارم اف د ورب به موږ بیا استعمالو. I did not go to the party. I did not go to the party. زه پارټي ته نه وم تللی. She didn't see the movie. هغه مووی نه و کتلی. نو دلته د did not نه او نه پس فرست فارم اف د ورب go دی، دلته موږ went نه دی ویلی او د did not نه پس هم موږ saw نه دی ویلی، بلکې موږ فرست فارم چې کله did راغی نو بیا به فرست فارم اف د ورب استعمالیږي. کوېشن جوړول لپاره به موږ څه کوو؟ د کوېشن په اوله کې موږ did راولو او دغه رنګې بیا به فرست فارم اف د ورب استعمالیږي. دې غلطۍ نه به ځان ساتئ. Did you enjoy the concert? Did they travel to Spain? نو پریکټس چې کوم دی دا یو انسان پرفیکټ جوړوي. نو خپلې جملې لیکل وکئ په سمپل پاست سنټنسز باندې او هغه په کمنټس کې لاندې ولیکئ. نو راځئ چې یو ځای زده کړو. په اردو کې د دې پہچان دا دی چې د فعل په آخره کې به کیا، لیا، گیا، گئی، گئی داسې الفاظ به راځي یا به آ اے ای آواز راځي. وہ اسکول چلا گیا، اس نے کھانا کھا لیا، میں نے اسے بازار میں دیکھا. نو د نن ورځې لپاره دا سبق پوره و. دعا کې مو یاد ساتئ. الله حافظ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.